Welcome to Suman IT TV, India's first and only exclusive IT channel truly dedicated to students, employees, and software professionals, where you can learn, unlearn new things, upgrade your skill set, educate, and empower yourself in IT enabled services. వెల్కమ్ టు సుమన్ ఐటీటీవీ టెక్ టాక్స్. మనతో పాటు ఫౌండర్ ఆఫ్ InterAKT టెక్ సొల్యూషన్ అండ్ ఏకేటీ హెల్త్ ఫౌండర్ ఉన్నారు. సో తనని అడిగి అసలు ఏంటి InterAKT టెక్ సొల్యూషన్ ఏంటి, వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ బేస్డా సర్వీస్ బేస్డా అసలు ఏం చేస్తుంది, ఇవన్నీ మనం అడిగి తెలుసుకుందాము. సో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ కూడా తన ద్వారానే ఇద్దాము, ఇది ఒక డిఫరెంట్ వైపుగా ఉంటుంది. సో హాయ్, హౌ ఆర్ యూ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ షో. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ది ఇన్విటేషన్. నా పేరు ఆదిత్య తల్లాప్రగడ. నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 15 years జపాన్లో ఉంటున్నాను. అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ InterAKT టెక్ సోల్ అండ్ ఏకేటీ హెల్త్. ఆదిత్య, అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కంపెనీస్ పెట్టక ముందు వాట్ ఆర్ యూ, ఏంటి అసలు? సో నేను ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఐ వాజ్ అ మెకానికల్ ఇంజనీర్. దాని తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ స్మాల్ జాపనీస్ కంపెనీ. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ యాజ్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్. ఐ వాజ్ డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా క్రంచింగ్ అండ్ ఆల్. దాని తర్వాత ఏమైందంటే ఐ ఎండెడ్ అప్ ఇన్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ ఫీల్డ్. Which was then I was doing both healthcare solutions, IT, multiple stuff, because I had some experience working with Japanese company. I was chosen to work Japan focused ga clinical research company lo pancheyan start chesaru. Then I worked there for like a few years, and then I moved to Japan. I wanted to work directly in Japan. I moved to Japan in 2011. Almost 12-13 years. I moved alone. అక్కడ ఇనిషియల్గా ఏంటంటే నేను కొంచెం anything related to data or healthcare or IT, I got into a small company, a small startup, and we got acquired. We got acquired by Truven Health, which is Reuters Pharma, and then the Truven Health got acquired by IBM Watson Health, which was also a very big group. Basically, they were acquiring data. So I worked there for 4-5 years. Then I realized a lot of these companies, వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఇండియా లోకల్ అవుట్సోర్సింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది, they send some work to India, and then they make a decent revenue, because I saw the business side of it. So why not I do something like that? So then I started like mostly as generic applied knowledge and technology in any industry, like that's AKT, and started the healthcare because I had some healthcare background. ఇప్పుడు InterAKT అసలు ఏంటి, ఎలాంటి సర్వీసెస్ ఇస్తుంది? Basically నేను ఇండియన్ కాబట్టి జపాన్ లో it was very easy to understand that I was an IT guy. So it was very easy for people to convince that I'm an IT guy, ఎందుకంటే being in Japan, people understood that Indians do work in IT field. So I was not purely an IT guy, but there was that sense. So then we initially started doing outsourcing back to India. చిన్న outsourcing project start చేసాం. And then that was in 2017. 2018, blockchain industry came in. And that's where we really clicked off as a company. Blockchain industry came in. And then I was doing a lot of mobile apps, because I came from IBM Watson, because Watson AI was one of the biggest at that time. There was AI thing going on, there was blockchain thing going on, and we combined InterAKT to specialize in such a way that we use a combination of IoT devices, blockchain technology, as well as the AI. That was the concept. Our concept means that we still started doing a lot of services to the companies, but we slowly are now moving to product-based company. So idea is we ultimately want to go to B2C. Okay. The B2C target. ఒక్కసారన్నా B2C space లో మేము వెళ్ళాలని. Because IoT devices మీరు వెళ్ళినప్పుడు what happens is you need to take care of a lot of service for the devices, you need to sell it. So you can do a lot of services on blockchain. ఇప్పుడు IoT ఇందులో B2C లో ఉంటే ఏం చేస్తుంది అసలు IoT? బేసికల్లీ మీకు ఇప్పుడు B2C అంటే ఎనీ వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీలో you can use any number of tracking devices. So can you give an example? For example, your heart rate monitor, or your temperature monitor, your blood pressure monitor, glucose monitors. So we use a lot of this data to improve the patient experience. So patient experience improve cheyadaniki use chestam. Plus inkoti meer sports industry తీసుకోండి, లేకపోతే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ తీసుకోండి. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ ఇస్ స్టిల్ B2B లాగా అవుతుంది, కానీ సప్లై చైన్ లో తీసుకోండి. సో రైట్ నౌ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ వీ హ్యావ్ ఇస్ వీఆర్ స్టిల్ స్ట్రక్ విత్ B2B area. So that's the aim is to move to B2C area. And ultimately B2G is like business to governments.
So in order now we are in a space where we serve a lot of businesses, but the aim is to work either with governments and the consumers. ఓకే So this is our future goal. కానీ గవర్నమెంట్స్ తో పని చేయాలి. లెట్స్ సే ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తో పని చేయాలి. లైక్ ఎక్కడ మాకు అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే, you have real estate industry, you could go into supply chain industry, there you could actually track a lot of data through the IoT devices, you can put them into blockchain, you can analyze the data through IoT, AI. So this is where you go with government. When you go with consumer, ఏమవుతుందంటే లైక్ you have to sell a lot of devices, మీ ట్రాకింగ్ devices కానీ, or these are wellness, so you need to get some reward in why they are using. So ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే, we can work with insurance companies. ఓకే The insurance companies can get all this data, and then they can incentivize the patients for getting their data, and this can only be done through blockchain, because you have complete traceability. మీ data complete గా మీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఎవరు ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నారు. And then insurance companies, they make a lot of money through this data. Not just insurance companies, a lot of companies make a lot of money through the patient data. Insurance companies కావచ్చు, R&D companies కావచ్చు, pharmaceutical companies కావచ్చు, policy makers కావచ్చు, governments కావచ్చు, they all use the data, the consumer data, but they don't incentivize back to them. So this is one area that we are trying to see. If at all we get the patient data and we are trying to analyze this data and selling it to the insurance companies to improve the patient experience, why can't the patient get back something? So alaga we are trying to get into the B2C space, but of course we have to work through a lot of governments or the other businesses. సో ఇప్పుడు దాకా ఎంతమంది B2C అంటున్నారు కదా, ఎంతమంది కస్టమర్స్ కి సర్వ్ చేయగలిగారు? సో మీకు నాకు చెప్పినట్టు మేము ఇంకా B2B లో ఉన్నాం. ఎయిమ్ ఈస్ టు గో టు B2C, బట్ స్టిల్ B2C గురించి మాట్లాడినప్పుడు వన్ బిజినెస్, అదర్ బిజినెసెస్ లైక్ హాస్పిటల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఒక హాస్పిటల్ తో పని చేస్తున్నాం. So we are not directly serving the customer, but we are serving through a hospital, because మేము డైరెక్ట్లీ పేషెంట్ డేటా హ్యాండిల్ చేయలేం, because we don't know. So మేమున్న స్పేస్ లో ఏంటంటే we have to go through another businesses. Even if it's sports industryలో we can actually sell n number of devices, but the data ఎవరు యూజ్ చేస్తారు, then there has to be one more business. ఓకే ఆదిత్య, ఇప్పుడు మరి డేటా ప్రొడక్షన్ గురించి మాట్లాడితే ఎంత వరకు అది ప్రొడక్టివ్ అని అనుకోవచ్చు? డేటా ప్రొడక్షన్ జపాన్ లో కానివ్వండి, ఇండియాలో కానీ, ఏంటి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏం కనిపిస్తుంది? ఓవరాల్ గా మీకు ఇప్పటికి కూడా డేటా ప్రొడక్షన్ గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడినా కానీ, we talk about US, EU, and we never talk about India or any other Asian countries, but we're still taking a lot of data. ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీలో దిస్ హెస్ బిన్ అ వెరీ బిగ్గెస్ట్ ఇష్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ వి యూజ్ డేటా. సో అమెరికా ఒక రెగ్యులేషన్ ఉంది, హెల్త్ కేర్ ప్రొటెక్షన్, హెల్త్ కేర్ పోర్టబిలిటీ యాక్ట్ అని, హిప్పాలా యాక్ట్ అని అంటాం. సో యూ కెనాట్ పోర్ట్ ది డేటా టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్. EUలో GDPR యాక్ట్ అని ఉంది. సో వీ హ్యావ్ సిమిలర్ సెట్ ఆఫ్ regulations back in Japan too. But everything in Japan is actually coming from either US or Europe, and what is the best that they can actually give it to their community, they usually adopt immediately whatever regulation policy that comes in US FDA or EU regulation కానీ ఎవరైనా తీసుకొచ్చినప్పుడు immediately they apply those things. Okay. But in terms of how strict it is, it's still weaker because they adopt those technologies directly. So ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో చూసుకుంటే, ఇండియాలో we don't really have such strict rules. ఇప్పుడు you are wearing some kind of Fitbits or you are just signing some kind of consent that you are fine, and then that companies will tell, okay, this will be only used for research purposes. Okay, they use research, they might be using for research purposes, but still they are making money out of it. Okay, so as long as you're not sharing your personal information, for example, I should not de-identify you, ఎవరి నుంచి వస్తుంది ఈ డేటా. కెన్ యూ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్? అంటే ఎట్లా వాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు మన డేటాని, అండ్ పర్సనలైజ్డ్ అని అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద పర్సనలైజ్డ్ వన్? We are a service based company. We can get access to any health record. We can get an access as long as we are not asking them to de-identify the patient. For example, patient age, let's say me age STV STV 42, this region, అంతే, అంతకు మించి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ మేము తీసుకోలేము యాజ్ అ సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ. బట్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ, దే కెన్ ఆస్క్ ఫర్ ఇట్.
but it depends on country to country again. So Okay. we cannot de-identify the patient and link it to a certain hospital or a certain drug. So we can only take some kind of a data. We use like మేము చాలా data తీసుకున్న patient, your entire patient journey. It's not a good word, patient journey, but entire data యూజువల్లీ మీరు ఎట్లా స్విచ్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి డ్రగ్స్ స్విచ్ చేస్తున్నారు, ఏది మీ లైఫ్ కి బెటర్ ఉంటుంది, అట్లాగా R&D కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఫర్ అస్ we only have to have that ethics to follow when we are using this data and see that okay we pass it on better. So that's the reason why ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బ్లాక్ చైన్ వచ్చినప్పుడు I could pass it on to n number of companies, and then ఈ బ్లాక్ చైన్ లో that n number of companies get tracked. Right now what's happening with most of the companies, when the data is not on blockchain, when I give it to someone else on the same server, you have certain log, but you don't have the ownership or authority that this data is passed on to this company. So itlanti traceability clear లేదు. అందుకనే the huge data, when we pass it on from one company to other service company, they get hacked. They get hacked or they get used in certain ways. That's why we are saying that okay, blockchain is one of the industries that needs to be there. సో బ్లాక్ చైన్ దేంట్లో ఏంటి, ఎక్కడ కూడా పేషెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్ళదంటారు. Patient information వెళ్తుంది. It will be encrypted, one thing. Okay. First thing is encrypted. It will not be in the same order. You have to decrypt everything. And as a service based company, we are never de-identifying the patient. We are not identifying the So it patient. will be safe, Yeah. you mean? It will be safe, obviously, but even in terms of technology, you could still find out who is the person or something like that. But if it's a blockchain, it's very difficult to find. That's the only difference. And ఇంకోటి ఏంటంటే source data collection from source is very important. ఇప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే when you are using IoT devices, they always go on to some Bluetooth, from there they go to some servers, from there it goes to blockchain. We are saying the blockchain data is secure, but from source collection till the Bluetooth going into the Bluetooth devices or some other servers, it's still a huge gap. Okay. That's why companies like Bosch, Robert Bosch, or who manufactures, and then there's Siemens, Intel, and they are coming up with blockchain technologies or traceability, file traceability right from the source. IoT devices source నుంచి వస్తుంది. Okay. So మేము కూడా that's called deep-in infrastructure. We call decentralized physical infrastructure. Even for the IoT devices. Okay. మీరు entire IoT devices source నుంచి you collect the data. So it's decentralized physical infrastructure. So adi, and then obviously now generative AI is coming up very strong. So if I go back to the first question you asked, so we are like IoT source collection from IoT devices, process the data, or secure the data on blockchain, and then analyze using generative AI technologies. So indulo how we protect the entire architecture and what is the kind of security things that we use is a completely different topic. Okay. Endukante every source, for example, we integrate with another health record system, we integrate with another some kind of a database. There's always security issues. So these things, be it a blockchain or whatever, there are always gaps in the architecture that could be hacked and that could be misused anyway. So as a company, we are trying to see that we closely pack it, and secure the entire infrastructure to make it happen. That's one. సో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఒక 15+ years ఉన్నారా కదా జపాన్ లో. మేజర్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి టెక్నాలజీ యూసేజ్ లో ఇండియాకి జపాన్ కి? I think academically Japan is very strong. They have this culture where okay, you go in a very good university. Okay. Some people end up in a very big company. So they target big companies. That's their parents' dream also. Okay. Now son or daughter, they should end up in Mitsubishi, they should end up in Hitachi, they should end up in like all big names. They are like as a government employee kind of thing. So these cream of people, they get into big companies right from the beginning. And there's another set of people who are challengers or dreamers or whatever. They stick to it and they challenge a lot, and their innovation, because of their background, వాళ్ళు నేర్చుకునే విధానం కానీ, they are very very innovative. That's why you see so many advanced things coming. At the same time, you also see a very strict army kind of employees as well. So there's a huge gap there.
So be it you are a risk taker, you go into a startup and then you come up with like amazing products, and then you get a huge support from the universities. University R&D centers gani, university facilities gani, they are amazing, but the volume is very low and the scalability is less. So they first think about the problems that they want to solve around themselves. So then they slowly start to scale it. And if they are able to scale it very well, then it goes global. So that's why you don't see so many startups which are very global from Japan. Okay. And you see all these big companies, they keep on growing, they keep on innovating because they are actually encouraging this entrepreneurship. Like people who come in and who dream, this is my company, okay? And then you have this entrepreneurial spirit inside the company who have their new divisions in creating new products. So అందుకని పెద్ద company, they start creating these big products as well, but this will be part of their entrepreneurship. Okay. So that's a very interesting concept. I think even our companies like Infosys, TCS, all these big companies, they should start doing this as well. Mainly students కానీ లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ కి కానీ ఎస్పెషల్లీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ లో ఉండే వాళ్ళకి, ఒకవేళ అందరూ మనకి ఇండియాలో ఏంటంటే యూకే, యుఎస్, డిఫరెంట్ కెనడా, ఆస్ట్రేలియా ఇలాంటి కంట్రీస్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఒకవేళ జపాన్ కి వెళ్ళాలి అంటే వాళ్ళు ఎలా రెడీ అవ్వాలి అసలు? See, in terms of technology, make పెద్దగా రెడీ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు. Only thing is you should be prepared for a cultural shock. Okay. And second thing is you can't expect that kind of salaries that you get in UK, US, in the lifestyle, and it's completely different lifestyle. Everyone goes in trains, everyone gets up at 8 o'clock, they work till 9, 10. So you have this certain things that you need to prepare yourself. But opportunity wise, I think there are huge opportunities because Japan is a resource scarce country. And then మీకు IT universities చాలా తక్కువ. People don't learn IT just because they are taught IT. People learn IT because they want to use it as a tool. Okay. So that's why you don't find all these IT people coming out and doing. You only find IT people who are just coming into the IT because they want to solve something. They want to use it as a tool. So అందుకనే that's a huge difference. మనం అక్కడికి వెళ్ళి పని చేయాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ దట్ యూ ఐదర్ వర్క్ లైక్ 8 to 10 hours because you end up in a big company, and you cannot become a startup entrepreneur so quickly because you have all this cultural difference, language barriers, and then the less funding support, compared to other countries. You have less incubators and all. So that's why people feel it's more easy. America ki veltaru, meeku oka project idea pattukoni veltaru, you pitch in, you make some revenue money, and then you start yourself. There's a possibility there. But because of that small cultural gaps with the Japanese market, in terms of accepting the foreigners, in terms of like quickly responding to new technologies, so that doesn't happen so quickly. And then at the same time, the Japanese yen has been declining, so the amount of salary that you make in terms of dollars is not so attractive. But the opportunities are there. We are a very, big country. There's a huge pay scale gap for the same year old, right? If you are a 3 to 5 year experience, you might work for like 50,000 rupees. You might also work for like 3 lakh rupees a month, right? So andukani, I think there's still an opportunity for people to explore that country. I think we are looking for a lot of people as well in Japan. Especially IT employees kosama. IT, yes. IT ఏంటంటే మీకు మళ్ళీ పెద్ద కంపెనీస్ లో ERP సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మీకు లైక్ SAP కానీ all these big companies are always there. And ఒకవేళ అక్కడికి వెళ్ళాలంటే లాంగ్వేజ్ ఏంటి కంపల్సరీ జపానీస్ మనకి? No, things are improving right now because వాళ్ళకి అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏంటంటే if you are there strict with okay మాకు జాపనీస్ తెలిసినోడు కావాలి అనుకుంటే either నీకు జాపనీస్ తెలిసినోడు కావాలా లేకపోతే మీ సాఫ్ట్వేర్ బాగా తెలిసినోడు కావాలి. ఎందుకంటే మీకు మంచి సాఫ్ట్వేర్ తెలిసినోడు లాంగ్వేజ్ మీద అంత కేర్ చేయడు. ఎందుకంటే నీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ మాట్లాడతాడు, నీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నీకు ఏం చేయాలో ఇస్తాడు. సో ఐ థింక్ వాళ్ళకి కొంచెం అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము అన్ని లాంగ్వేజ్ తోటి వెళ్ళలేము. ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ అనేది జస్ట్ టూల్, జస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్. మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాల్సింది మనం టెక్నాలజీ. సో అందుకని దే ఆర్ ఓపెనింగ్ అప్, దే ఆర్ నౌ ఓపెన్. అండ్ యూ సీ కంపెనీస్ లైక్ Rakuten, they hire like hundreds of people every year, fresh graduates from Pune. They are hiring from Pune. That's what I heard. I think Pune has been traditionally encouraging people to learn Japanese right from their graduations and all. Chala mandi akkada chala famous centers unnai, Ranade, Indo-Japanese ani associations ani chala manchi university centers unnai, and people learn because some kind of a grammatical
the grammar of Japanese and Marathi, and even most of the words in Hindi, and even for us in Sanskrit words, grammatically slightly కొంచెం కలుస్తుంది అన్నమాట. So they had this thing, and then it has been going for many years. So that's why you see a lot of people from Maharashtra, Chennai mainly because of automobile industry. Japan is known for automobile industry. Now we see a lot of people from Bangalore because Bangalore is hub for electronic sector as well, and then Japan has been electronic sector hub for many years. So you see in IT space, fintech space, మీరు పూణే నుంచి చూస్తారు, ఆటోమొబైల్ సెక్టర్ ఎక్కువ మంది చెన్నై సైడ్ నుంచి చూస్తారు, and then electronics, IT, once again IT, Bangalore, but Hyderabad has not been there yet. Because Chandrababu Naidu was doing it when he was in AP. Most of their Amaravati was actually supported by some Japanese companies. They were trying to do something with Japan. Let's see what happens with that now. Kani, that was the idea. సో యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ జపాన్ లో బాగుంటుంది అని వింటూ ఉంటాం కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దాట్, విత్ ది జపనీస్ పీపుల్? Yeah, I think it's huge cultural thing. ఎందుకంటే we like something, one page PowerPoint ఉందనుకోండి, we need a simple straightforward message. But Japanese people are used to the clumsiness in the entire thing. But still it's very well presented that you see that in blocks. So that kind of a UI, we struggled a lot. We have been doing 6-7 years. We struggled a lot to deliver it to even a single client on the UI part, because it's one of the challenging part for any Indian IT company, especially working with startups. So that's why we eppudi nuncho ma UI part, as user experience part, we just kept it in Japan. We have about like 18 people in Japan who work mostly on client communication, and then UI UX. So that kind of a culture. See, even we are very much global. We always think about how to sell this in US, how to sell this in UK, but their culture is more how to first sell in. But then because also there's the language part, right? Language, with Japanese English ki chala difference, the characters gani avani. But their user, any app that you use, once you know Japanese, you always feel comfortable, and then you have a lot of information. The way they communicate. మీరు ఆ కంట్రీకి వెళ్ళాక వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రగుల్స్ ఏంటి అసలు ఆ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడానికి అక్కడ? యాక్చువల్లీ జాపనీస్ రాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు వెళ్ళినప్పుడు. ఇప్పుడు సో అది ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్? అది ఆల్మోస్ట్ 12 years, కానీ కొంచెం వచ్చు. కానీ నాకేంటంటే లైక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేద్దాం కంటే నేను ఏదో చిన్నగా, నాకు కొంచెం ఒక 2 వెబ్సైట్లు 3 వెబ్సైట్లు దొరుకుతాయి అక్కడ, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఐటీ గ్యాప్. ఐ వాజ్ ఇన్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రీనర్స్ అరౌండ్ మీ. చాలా మంది చిన్న స్టార్ట్అప్స్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు. దేర్ వాజ్ ఆల్ దిస్ బస్ గోయింగ్ అరౌండ్ ఇన్ దట్ వాజ్ లైక్ 8 years 9 years బ్యాక్. దేర్ వాజ్ సో మచ్ బస్ గోయింగ్ అరౌండ్, బికాస్ నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఐ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ salary. So with that salary, that as savings I had, I can easily survive for 1.5 year. My wife was already working, so I thought, okay, let's take a risk. Endukante end of the day, this country, if you are actually trying to do something on your own, there should be something, we can try it out. Otherwise we can always go back to Hyderabad, and I can work in some healthcare company or IT company. I can find a job. There's nothing wrong. Atla start chesam. Challenges, obviously every entrepreneur has challenges, and I was out almost every day, like working alone for many years actually. But then slowly things started to pick up. ఎప్పుడు నాకు అర్థమైందంటే, even though I didn't have money, I had to actually be able to pay to someone. So when I did that, I realized, and when I did that, and then things got solved, అప్పుడు నాకు అనిపించింది there's a confidence that okay, even though you don't have, then you can actually pay, then you can become an entrepreneur. Point. Cool. So ఫస్ట్ ఏంటి ఒక ఆంటర్ప్రీనర్ ఎనీ అదర్ కంట్రీకి వెళ్ళి చేయాలి అని అంటే, ఎస్పెషల్లీ సో ఆఫ్ కోర్స్ మీరు జపాన్ లో ఉన్నారు, మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం. వాళ్ళకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి? ఎవరైనా ఇండియా నుంచి సపోజ్ వెళ్ళి జపాన్ లో ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే క్వాలిటీ ఏంటి, అసలు స్కిల్ ఏంటి వాళ్ళకు ఉండాల్సిన? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. ఎందుకంటే యూ నీడ్ టు బి ఏబుల్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. యూ మీన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు నాకు ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, జాపనీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది. వాళ్ళని కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేవని తిడతాను, జాపనీస్ లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేదని తిడతాను. నార్మల్ ఇప్పుడు మన తెలుగు చాలా మంది మాట్లాడతారు, ఇంగ్లీష్ చాలా మంది మాట్లాడతారు, కానీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. హౌ యూ నెట్వర్క్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ యూ బిల్డ్ యువర్ సెల్ఫ్, హౌ యూ క్రియేట్ యువర్ బ్రాండ్. నా దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా కానీ ఓకే, నేను వెళ్ళి ఓకే నాది ఈ కంపెనీ అని యూ హ్యావ్ టు ప్రెజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐ థింక్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ for any entrepreneur. You have to be able to sell yourself without having anything.
అండ్ దాని సెకండ్ థింగ్ ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్లీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు నెట్వర్కింగ్ స్కిల్స్ పెరుగుతాయి. అండ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు ట్రస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ ఇన్ ద కోర్, టెక్నాలజీ పరంగా కానీ, ఒక కాన్సెప్ట్ పరంగా కానీ, ఏదైనా సరే. సో దీస్ థింగ్స్ will not change, be it Indonesia or India or Japan or US, but struggles might be different, the way the people accept might be different. నాకు advantage ఏమైందంటే I started to understand Japanese people a lot more after staying like 5-6 years, and then after నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే the more deeper, the more core you go into Japan, not the surfacing part that everyone shows, they are just like us. ఓకే, లాంగ్వేజెస్ డిఫరెన్స్ కానీ మనకున్న ఊత పదాలే వాళ్ళకు ఉంటే మనలాగే వాళ్ళు కూడా తెచ్చుకుంటారు, మనలాగే వాళ్ళు కూడా కొట్టుకుంటారు. ఆ లెవెల్ వరకు వెళ్ళకపోతే సో దెన్ నేను ఒక చిన్న లైక్ ఆల్మోస్ట్ వెరీ లోకల్ జాపనీస్ కమ్యూనిటీలో ఉండేవాడిని. సో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది, సో దే ప్రాబ్లమ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్, కానీ మనకి ఎట్లా చూపిస్తారు ఇస్ ఓన్లీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఓకే పెద్ద కంపెనీస్, స్ట్రిక్ట్ వర్క్ రూల్స్ అండ్ ఆల్ దిస్, బట్ you go deeper into it, they are still the same core structure they have. They are an Asian country, they grew very fastly, and then they see a stable growth, atlage stability atla vachindi, but they have this good academic structure, they have very good infrastructure. So manaki entante akkadiki vellinappudu you need to take use of those infrastructure, okay, you need to take use of that community building and appudu then I felt confident that okay, now that I slowly started to speak Japanese, I know a bit more Japanese. And so then first quality ఏంటంటే we have to understand their culture, tradition antaru. You need to get deeper, understand, you need to get deeper, you need to have better communication skills, and then ఒక stereotypical way ఉంటుంది వాళ్ళు how they perceive Indians as well. So that's a difficult thing, being a South Indian. Okay, వాళ్ళకి అంతగా తెలిసేది కాదు స్టార్టింగ్ లో, సౌత్ ఇండియన్, నార్త్ ఇండియన్, సో ఎవ్రీవన్ దే థింక్ the Indians are same. Then I said it's like Europe, India is just like Europe. You have Italians, you have Spanish, you have French, you have multiple nationalities. We do have the same kind of almost similar kind of a structure that's built inside India. So the more you understand about India, మేము కూడా ఎప్పుడైనా సరే క్లయింట్ కి ఒక ఇండియా మార్కెట్ ఎంట్రీ స్ట్రాటజీ చెప్పినప్పుడు we only say whether you are targeting North India, South India, West or East, pick one place. Okay, just do it there. Don't think about entire India. Go to Mumbai, spend Mumbai. Go to Bangalore, spend time there. That's what all these Toyotas and Hondas, they spend lots and lots of time India kochi understanding the people. The Toyota Kirloskar was, they've spent tons and tons of time and R&D before they launched their Innova. Now they are successful because they spent time in understanding the core of India. They didn't go and started like, because they are Toyota, they did not start like 100 distribution centers. While they understood the core of India, they spent a lot of time. So atlage mostly even in IT kuda ippudu manaku kuda ippudu meer IT sector lo applications chuste, we one more thing I wanted to tell that nenu ippudu India ku vachindi kuda, I wanted to understand how the IT sector is in India. నాకు ఈ మధ్య ఏమైందంటే చాలా మంది US కానీ జపాన్ కానీ they're very much focused on India right now, right? They wanted to know what's happening in India. సో ఈ మధ్య జపాన్ నుంచి చాలా పెరిగిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 10 years స్టేబుల్ గవర్నమెంట్ అండ్ 1 more 5 years స్టేబుల్ గవర్నమెంట్. సో లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ దే వాంట్ టు పుట్ ఇన్ ఇండియా. కానీ నాకు బీయింగ్ సౌత్ ఇండియన్ అండ్ లైక్ హ్యూజ్ డిస్కనెక్ట్ for about 11-12 years, I don't know exactly what is the ground reality. ముంబైలో మనకి ఐటీ ఎట్లా ఉంది, మనకి ఢిల్లీలో ఐటీ ఎట్లా ఉంది. సో వెన్ దిస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ ఇన్ టు ఇన్ ఇండియా, అండ్ నాకు ఐ హ్యావ్ టు సజెస్ట్ దెమ్ బికాస్ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ బీయింగ్ దేర్ నాకు ఓన్లీ ఐటీ హెల్త్ కేర్ కంపెనీస్ కాదు, ఐ హ్యావ్ అదర్ రెస్టారెంట్ బిజినెసెస్, బ్యూటీ సలూన్స్, రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ మీన్ అన్ అ గ్రూప్ వేర్ లాట్ ఆఫ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ మీట్ టుగెదర్. సో ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డూయింగ్ ట్రేడ్ విత్ ఇండియా. కానీ నాకు యాజ్ అన్ ఇండియన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ గ్రిప్ ఆన్ ఇండియా. సో హైదరాబాద్ గురించి కొంచెం మాట్లాడలే, తెలుసు, ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, అంతే. సో నౌ వాట్ డిడ్ యు ఫైండ్ ఇప్పుడు ఈ ట్రిప్ లో I came to find out we are doing something called India blockchain tour. So we'll start with like Delhi, Bangalore, Mumbai, Hyderabad, Kolkata, Chennai. 6 places lo we'll go. All my team will go. We are inviting about 100 people, 200 people from different IT sectors. People who are interested in IoT, blockchain and AI. So we are doing like 100 like meetups. So we'll do a company presentation, వాళ్ళతో మాట్లాడతాం ఏంటి అసలు
and every aspects, like we are inviting some venture capital companies Okay. who want to invest into India as well. Japan నుంచి నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు కొంతమంది. సో అట్లాగా we started to invite lot of, I always every time I come I invite Japanese people here. ఎప్పుడు నాతో పాటు జపాన్ నుంచి వస్తారు. ఈ టైం కూడా వస్తున్నారు, నెక్స్ట్ వీక్ కూడా వస్తున్నారు, ఆ 5 వీక్ కూడా వస్తున్నారు. సో ఆల్వేస్ బ్రింగ్, బట్ ఆల్వేస్ ఇట్ వాస్ టు హైదరాబాద్ అంతే. హైదరాబాద్ లో వచ్చేవాళ్ళు మేము మా 99% ప్రాజెక్ట్స్ దే ఆర్ ఫ్రమ్ జపనీస్ క్లయింట్స్. సో మాకెప్పుడు వేరే కంట్రీ వేరే క్లయింట్స్ హైదరాబాద్ బయట చూడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ నౌ దట్ we started consulting into market entry in different states, and then also resources completely different. ఇప్పుడు మీకు salary scales కూడా చాలా different ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇండియా. That's a pretty shocking thing. If you want to bring a good talent and ask him to work in Hyderabad, his salary is almost double triple that you can pay in Hyderabad, right? So we are not able to attract good salary and work in a team in Hyderabad. So this is the biggest challenge for us. So we wanted to see, if at all we have to work with some very good talent pool in Delhi, what are the things we need to do? If we have to do something, what are the technologies that they are following in Delhi? Because ఎందుకంటే కోల్కతాలో వాళ్ళు యూజ్ చేసే ఒక చిన్న టీమ్ చూసాను, they were working with Japanese company. They use a different technologies. They're very well versed with all the Japanese culture, etiquette, and then they have been doing business. Pune, they have been doing business for a long time. So I wanted to understand, ఈసారి వచ్చి ఏంటంటే all this we're doing like 6 cities, like a blockchain tour అని చేస్తున్నాం, because there's one organizing company that was doing blockchain tour. So we just tagged along, we became a title sponsor, and then we just marketing it. But the main idea was to understand the like dynamics of the IT resources actually, in not India. just IT in India, in general. But these are the big cities that we picked up. Okay. ఇప్పుడు ఇంటరాక్ట్ ఎన్ని కంట్రీస్ లో ఉంది, ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అసలు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంప్లాయీస్? స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎవరు లేరు అనుకోండి, కానీ ఇప్పుడు నేను తప్ప. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రాదర్ దాన్ నెంబర్స్ వీఆర్ మోర్ ఆఫ్ అ క్వాలిటీ బేస్డ్ టీమ్. వీఆర్ అబౌట్ 100 people అంతే, ఓవరాల్ 120 మోస్ట్లీ. India is biggest. We still have 40-45 people. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బిగ్గెస్ట్ ఇస్ జపాన్. సో వీ హ్యావ్ ఆఫీస్ ఇన్ ఇఫ్ యూ ఏషియా అట్లా స్టార్ట్ చేస్తాను. ఏషియాలో చూసుకుంటే వీ హ్యావ్ హాంకాంగ్, తైవాన్, వీ హ్యావ్ ఆఫీస్ ఇన్ వియట్నాం, దానాన్. అండ్ దెన్ మేము ఇప్పుడు కంబోడియాలో స్టార్ట్ చేస్తున్నాం బికాస్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇంటర్న్స్ కావాలి అక్కడ, అండ్ జాపనీస్ స్పీకింగ్. And then in Europe we have in Swiss and Estonia, and then we have one satellite office in UK, and Africa lo we have Nigeria, but we're going to establish in Kenya. And in US we have one in Boston, East Coast, and then we have one in San Diego right now, but we'll also have something in San Francisco very soon. So of course, yeah, one more country we forgot. One of the main countries is Dubai. We recently started up. So about 18 countries, almost something like that. Okay. Yeah. So inni countries lo you're not CEO? No, I'm not CEO anywhere. ఎందుకు I'm not CEO anywhere. సో ఎందుకు అలాగా? So నాకు స్టార్టింగ్ నుంచి I didn't believe in like coming out and being the face of the company. I was always there right from the beginning. Japan you don't CEO. want to be into the operations, you mean? Operations, I don't want to be the main face of the company. Now I was more interested in bringing the sales to the company, and then going around. I'm if anyone in my company asks, who are you, they say like, he's our sales guy. So I'm happy with that. You are happy with that? I'm happy with that role. Okay. As long as I get my commissions. Okay. And then Japan lo ఇప్పుడు మా కంపెనీ స్ట్రక్చర్ కూడా మీరు చూస్తే, నాకు జపాన్ లో InterAKT CEO is an woman, like she's Japanese girl. And for AKT Health, Rashmi handles, she's CEO. And మాకు mostly మా restaurant గానీ hospitality business కూడా ఒక అమ్మాయి manages. So we have a lot of women CEOs. Is there any particular reason for that? No, I like starting నుంచి ఏంటంటే అమ్మాయిల ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ, and then they've been so powerful, including my wife. I've known her since I was 15 years old. They're able to take a good decision. Yeah, I was not really good at doing small things. And they are very good at doing small things, organizing stuff, and but I'm very good at like bringing a lot of things on the table, but I cannot organize them. Okay. I can put all the things on the table, but I'm not good. Okay, I'll go back and bring some more things. So that's how I was not super organized person. But every time I work with my friends or everyone who was in the company, ఇప్పుడు మా కంపెనీలో ఎవరు చూసినా కానీ
all the women CEOs అనుకుంటారు, they're very very organized people. They're a lot better organized. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఫస్ట్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎంప్లాయీగా చేస్తూ మళ్ళీ ఈ స్టార్ట్అప్స్ అని ఇట్లా ఆంటర్ప్రీనర్ అని ఇలా బిజినెస్ లోకి వచ్చారు కదా. హౌ యు నో అంటే um, ఇది ఇలా వెళ్ళాలి, ఇప్పుడు నేను సిఇఓగా ఉంటే బెటర్ గా ఉండదేమో, దానికి ఒక పర్సన్ ని మనం అపాయింట్ చేయాలి, ఐ వాంట్ టు బి అ ఫౌండర్. హౌ యూ గాట్ ఆల్ దీస్ ఐడియాస్ ఇన్ యువర్ మైండ్? అసలు దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎంబీఏ లేదు, ఏం లేదు. హౌ యూ గాట్ ఇన్ టు బేసికలీ ఇట్ వాస్ కన్వీనియన్స్. నాకు ఎప్పుడు ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉందని చేశాను అంతే. ఇట్ వాస్ నెవర్ థాట్ నాకు ఒక సిఇఓ కావాలి, నాకు ఈ ఎంప్లాయీ కావాలి, నాకు ఎప్పుడు ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే ఐ జస్ట్ హ్యాడ్ పీపుల్ ఎట్ ద రైట్ టైమ్ ఎట్ ద రైట్ స్పేస్. సో నాకు ఏంటంటే ఎప్పటికీ ఓకే, నేను ఇప్పుడు కూడా నేను సిఇఓ కాదు, సిఇఓ అవ్వాలి అసలు ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ ట్రైంగ్ టు డూ సంథింగ్ న్యూ ఏదన్నా. అండ్ దెన్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ సంథింగ్ న్యూ and then I come up with some kind of a hurdle, and then I find some passionate person who is in the same zone. Okay, you do it. I'll support you. So that's how most of the things happen. Every time neen em chestanante, okay, we are starting something. Obviously I cannot do it alone. If someone comes in, but they are not so much risk takers and do it like co-founder laga complete risk తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండరు. All the people, they're still fine with what they are doing, but at the same time they'll support me. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేశానంటే లైక్ ఓకే, దట్స్ కన్వీనియన్స్ ఫర్ మీ అండ్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఫర్ దెమ్ బికాస్ ద రిస్క్ ఇస్ స్టిల్ టేకెన్ బై మీ. సో అట్లా ఏంటంటే వీ స్టార్టెడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ సెక్టర్స్. వీ ఫౌండ్ పీపుల్ who are willing to take whatever I've started, and then obviously we all have the same goal, okay, towards how we actually improve these things and how we bring technologies, how we become more sustainable and all the stuff. So when you started AKT or another company, అసలు ఎంత అమౌంట్ తో స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉంది? టర్న్ ఓవర్ ఎంత అమౌంట్ స్టార్ట్ చేశానంటే అప్పుడు నా బ్యాంక్ లో ఎంత ఉందో నేను చూసుకోలేదు. మేబీ ఐ హ్యాడ్ సమ్ money to sustain, but then right now global sales are not much. We have a very good valuation because we are building medical devices. About like $7 million ento undi ipudu. That's not a bad amount. Maybe 50 crores or something like that in Indian rupees. We are still a very small company, but our valuation is very very high. In the company we have products which are valuated more than like $50 million, which is a medical device. We are building a medical device because it's in a regulation process. I cannot dig deeper into because regulatory approvals kavali before we market any product. I can talk in Telugu, not much issue comes up, but I cannot market the product yet because it's undergoing a clinical trial. Okay, so final ga asalu entrepreneur ane vallaki undalsina quality enti? Vallu ante it's not an easy journey kada, so up and down లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళకు ఉండాల్సిన క్వాలిటీ ఏంటి? ఎంటర్ప్రీనియర్ క్వాలిటీ అంటే నాకు కూడా తెలియదు బికాస్ ఐ స్టిల్ డోంట్ ఫీల్ ఐఎమ్ ఎంటర్ప్రీనియర్. కానీ థింగ్స్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్. ఐ థింక్ దే షుడ్ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ లెర్నింగ్ కేపబిలిటీస్. దే షుడ్ బి ఆల్వేస్ లెర్నింగ్, అడాప్టింగ్ వెరీ క్విక్లీ. అది దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. నాకున్న ఒకటే క్వాలిటీ ఏంటంటే ఐ కెన్ లెర్న్ ఫాస్టర్ దెన్ ఎనీవన్ ఎల్స్, ఎనీథింగ్. సో నాకున్న క్వాలిటీ దట్స్ అన్ ఎంటర్ప్రీనియర్ క్వాలిటీ కాదు నాకు తెలియదు బికాస్ ఎవ్రీ ఎంటర్ప్రీనియర్ ఛాలెంజ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూఆర్ కమింగ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫండింగ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు గెట్, వెదర్ యువర్ పేరెంట్స్ సపోర్ట్, వెదర్ యువర్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్స్, you are in a very different situation. But for me, be it learning Japanese language, be it understanding the culture. I'm also not an IT guy. I was just a data analyst. I need to learn new technologies. I need to learn blockchain. I need to learn, మేము IoT, blockchain, gaming, మీరు ఎన్ని టెక్నాలజీస్ చెప్పండి, అన్ని టెక్నాలజీ ఎంతో కొంత పనిచేస్తుంటాం. The only reason was I was able to learn those things. 2017 లో ఎవరు బ్లాక్ చైన్ నేర్చుకుని ఉంటారు. But we started hiring employees in 2017 for blockchain industry. Of course, there was ups and downs. And we started our first project in 2017. We built exchange, complete exchange, cryptocurrency exchange 2018 lo. So I think that was one of the advantages is like I was a very quick learner. Chala fast ga I could learn things and then we could adopt to new technologies. We started a metaverse project in 2018. Okay.
we called it like Ozozo world, and then అప్పటికి ఇంకా ఫేస్బుక్ మెటా ఇవన్నీ ఏం రాలేదు, బట్ we were too early. So sometimes you think very ahead and then you don't have money and you shelve the project, కానీ later అది క్యాచ్ అప్ చేసుకుని అందరూ they'll start using. కొన్ని టెక్నాలజీస్ మాకు ఎట్లా అంటే we couldn't find resources. Even now we have very good ideas, కానీ హైదరాబాద్ లో రిసోర్సెస్ దొరకరు, ఎందుకంటే they don't learn these new technologies. They only learn technologies that they get secured. They don't take too many risks in learning technologies that could be a next generational technology. So ఇప్పుడు అందుకనే ఎవరైనా సరే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఒక గో లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నా కానీ, చిన్న రస్ట్ అని ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది మాకు, మోస్ట్ యూస్ లాంగ్వేజ్. రెండు చిన్న లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక 10 లక్షలు 20 లక్షలు అడుగుతారు సాలరీ. సో అట్లా అయిపోతుంది, ఎందుకంటే దే థింక్ ఓకే దే ఆర్ వాల్యుబుల్ రిసోర్స్ బికాస్ దే ఆర్ స్లైట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సో ఇలాంటివి ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్, బట్ వీ నీడ్ మోర్ పీపుల్ లైక్ దట్. అఫ్ కోర్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు మీ జీతాలు తగ్గిపోతే మళ్ళీ దట్స్ ద ఛాలెంజ్. బట్ ఆల్ దీస్ బిగ్ కంపెనీస్, అమెజాన్ కానీ, ఇంటెల్ కానీ, గూగుల్ కానీ, దే ఆర్ స్పెండింగ్ అ లాట్ ఆన్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆన్ AI, బ్లాక్ చైన్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఐ థింక్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ నుంచి మనం C++ నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు, కానీ అందరు కష్టపడి నేర్చుకుంటారు. కానీ వెన్ యూ గో అండ్ వర్క్ విత్ బిగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లైక్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజెస్ కానీ అట్లా ఇస్తే మనకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజ్. కానీ వాళ్ళకి అప్పుడు తెలుస్తుంది యూనివర్సిటీ నేర్చుకున్నాను, కొంచెం బాగా నేర్చుకుంటే ఇంకా మంచి వచ్చేది అని వస్తుంటాయి. అండ్ దిస్ ఇండస్ట్రీ ఎస్పెషల్లీ మీరు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో కానీ అటు సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే, even with the concept, chinna concept and some good IT skills, you end up with good funding. Okay. So manaki adi koncham ledu. Of course Bangalore lo konni chotla vastunayi, but their valuations are very high. Vallu entante chinna concept pattukoni okatesari 10 crores 20 crores adutaru. Sometimes they are lucky they get it, and then they valuate it so much. So allanti challenges unnai ippudu India. That's what I came here to explore. My first meeting Bangalore lo will be with a VC, venture capital firm. Valla portfolio lene companies unnayi, because we started AKT Capital last year, which is a venture capital firm. Mostly it's a variable capital company. Singapore, Dubai and San Francisco lo oka venture capital firm start chesi. We are partnering with other venture capital firms in India and in Dubai and Singapore. Of course Japan lo the fund was created in Japan. Okay. So we are trying to explore more startups that could globalize very quickly. Endukante meer chuste Indonesia has huge population, and we call it like one of the best user acquisition country. ఒకవేళ మీకు ఇండోనేషియాలో ఒక యాప్ లాంచ్ చేసి ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజర్స్, చిన్న మార్కెటింగ్ స్టాండ్ తోటి యూ కెన్ గ్యాదర్ లైక్ 10,000 20,000 యూజర్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ సస్టైనబుల్. వాళ్ళు డ్రాప్ అయిపోతారు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ వియట్నాం ఈస్ వెరీ గుడ్ ఫర్ బిల్డింగ్ Web3 metaverse gaming projects for a very good cost. So there are countries, I think these countries are catching up very quickly with India in terms of technology. Yeah. సో ఆదిత్య, ఇప్పుడు ఏంటి లైఫ్ లో మొత్తం డివైజెస్ కంప్లీట్ గా హోల్ డే నైట్ అట్లా మనం ఇమర్జ్ అయిపోయి ఉన్నాం కదా, సో వాటిని అంతగా యూజ్ చేయడం అసలు అవసరమా ఇప్పుడు? యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే మెడికల్ డివైజెస్ ఇండస్ట్రీ లైక్ మేము ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ మెడికల్ డివైస్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఏదైతే ఉందో, ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ 10,000 కొత్త డివైజెస్ వస్తాయి. దే ఆర్ కాంపిటీటింగ్ వెరీ వెరీ హార్డ్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటంటే బీట్ ఇప్పుడు మీరు కిడ్స్ బర్త్ కోసం కానీ లేకపోతే దేనికైనా సరే డివైజెస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నా దగ్గర ఈ రోజు కూడా నాకు ఒక టైవానీస్ కంపెనీ నుంచి ఒక బ్రోషర్ వచ్చింది, ఆల్మోస్ట్ 25-26 ప్రొడక్ట్స్. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు లైక్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొడక్ట్స్ యూ వాంట్ టు పికప్, హౌ యూ వాంట్ టు మాడిఫై దీస్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియాలో మార్కెట్ చేయడానికి. సో డివైస్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ వెరీ వెరీ బిగ్. దట్స్ కంప్లీట్లీ ఏంటంటే అదొక భూమిలో నడుస్తుంది. ప్రతి దానికి స్లీప్ అప్నియా, స్లీప్ రిలేటెడ్ డిజీజెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మన కంట్రీలో ఎస్పెషల్లీ సడన్లీ లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ పెరిగిపోతున్నాయి, లైక్ డయాబెటీస్ కానీ, మెంటల్ హెల్త్ కానీ, లేకపోతే లైక్ చైల్డ్ బర్త్ కానీ, సో మెనీ ఇలాంటి మనకి లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్ పెరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే సడన్లీ వి స్టార్టెడ్ గెటింగ్ బెటర్ విత్ వాట్ ఈస్ దట్ జీడీ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ చాలా పెరిగిపోతుంది. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వన్ మార్కెట్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ టార్గెటింగ్. సో సమ్ పీపుల్ డూ ఇట్ వెరీ ఎథికల్లీ. వాళ్ళకి ఏంటంటే దే రియలీ థింక్ దట్ దే హ్యావ్ టు, బికాస్ దేర్ ఇస్ 2 ways. Either you are a clinical company or a non-clinical company. Either the product is clinically validated or non-clinically validated.
ఏమవుతుందంటే ఇఫ్ యూఆర్ అ క్లినికల్ కంపెనీ you're working on a mission. Your entire company's mission is to improve patient experience, improve patient lives and something like that. ఇప్పుడు కొన్ని కంపెనీస్ ఉంటాయి, బట్ సమ్ పీపుల్ దే కమ్ అప్ విత్ న్యూ డివైస్. వాళ్ళకి ఎంతంటే ఎన్ని డివైజెస్ సెల్ చేసుకుంటారు, దాని తర్వాత దే సెల్ ద డివైస్ టు సమ్వన్ ఎల్స్, దే ఎగ్జిట్ అండ్ దెన్ దే గోట్ ఇట్ అండ్ సమ్ కంపెనీస్ విల్ బై ఇట్ అండ్ దెన్ whatever happens. So this is kind of a boom we see a lot. Femtech they ప్రతి దానికి ఇప్పుడు ఫెమ్టెక్ వాడి ఏదో ఒకటి న్యూ డివైజెస్ పెట్టి దే ఆర్ సెల్లింగ్ అలాట్. చైల్డ్ కేర్, హెల్త్ కేర్ అండ్ స్లీప్, మేము చూస్తున్నాం కదా థౌసండ్స్ అండ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ డివైస్. వెదర్ ఆర్ నాట్ యూ విల్ యూజ్ ఇట్ డిపెండ్స్. మాకు ఏంటంటే వీఆర్ స్టిల్ వర్కింగ్ విత్ B2B. అదే చెప్పాను కదా, మేము B2C ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళలేకపోతాం. ఎందుకంటే దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. మిమ్మల్ని ఏదో ఒక డివైస్ పెట్టి మీ డేటా తీసుకోవాలనుకుంటే మేము B2Cకి వెళ్ళిపోవచ్చు. కానీ B2B తోటి ఎందుకు వర్క్ చేస్తున్నాం అంటే వీ వాంట్ టు మానిటర్ ది డేటా త్రూ అ క్వాలిఫైడ్ ఫిజిషియన్. డైరెక్ట్లీ యువర్ డేటా ఇస్ నాట్ హ్యాండిల్ బై అస్. డైరెక్ట్లీ అదేంటంటే ఒక ఫిజిషియన్ దగ్గర కానీ ఒక హాస్పిటల్ నెట్వర్క్ లో ఉంటుంది, లేకపోతే పీపుల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ టు డూ ఇట్. సో బికాస్ వీఆర్ హెల్త్ కేర్ కంపెనీ ఆర్ లైఫ్ సైన్సెస్ కంపెనీ. సో ఇఫ్ యూఆర్ లైక్ ఏం చేస్తారు, లైక్ బ్లూటూత్ డివైస్ అమ్ముకునే కంపెనీ అయితే వీ డోంట్ నో వేర్ ద డేటా ఇస్ గోయింగ్. దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ అది people, the government should come in here, and then every device that's coming in, they should be clinically validated, and then they should take those things more seriously. ఇందాక మనం డేటా ప్రొటెక్షన్ గురించి కూడా మాట్లాడాం, డేటా ప్రొటెక్షన్ డేటా యూసేజ్ గురించి మాట్లాడాం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. అండ్ మనం AI రెగ్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, బ్లాక్ చైన్ రెగ్యులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఐ థింక్ డేటా రెగ్యులేషన్ ఇండియాలో చాలా ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా మాట్లాడాలి, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్స్ అ పర్సనల్ డేటా. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ ఓన్ పర్పస్. Only thing that people say to you when they sell the device is your lives will get improved. But end of the day, they are selling your product, ante, and then they are making money out of it. But whether the product is really clinically validated, whether it's being monitored by a qualified person, whether the data is going into really R&D labs for creating a better product or better improve your life, that completely differs from a company which is clinical company and non-clinical company. I think company backgrounds చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏదైనా డివైస్ కొనుక్కున్నా కానీ, సో గూగుల్, ఆల్ దీస్ అమెజాన్స్, దే విల్ ఓన్లీ సెల్ యూ డివైజెస్ టు గెట్ ద డేటా అండ్ దెన్ డూ దేర్ ఓన్ రీసెర్చ్ ఆర్ సెల్ ఇట్ టు సమ్ అదర్ కంపెనీస్ ఫర్. సో సమ్ కంపెనీస్ we cannot complain because everyone, even we are so hungry for data. So it depends on how you want to use it, how you want to. So the person who are buying, they have to be very careful. Yes. So ఇక్కడ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ గురించి మాట్లాడితే అసలు వాళ్ళు ఏం నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు? So I'll start with the same topic. మనం ఇప్పుడే డివైజెస్ గురించి మాట్లాడాం. Most of the devices have something called Raspberry Pi. దానిపైన మనం Python యూజ్ చేయొచ్చు. So you have to think about, if at all మీరు ఒకవేళ కనుక పెద్ద కంపెనీలోకి వెళ్ళకుండా, ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అమీర్పేటలో ఎవడైతే బ్యానర్ పెడతామో ఆ టెక్నాలజీ చేర్చుకుంటాం, ఎవరికి బ్యానర్లు పెడతాం. సో అలా కాకుండా వీ హ్యావ్ టు థింక్ ఆన్, ఓకే, ఇప్పుడు we have to think more on the entrepreneurial side, where ఇప్పుడు మీరు అన్నారు, ఓకే, చాలా మంది డివైజులు అమ్ముతున్నారు, అవసరం అని. they have this entrepreneurial spirit of actually trying to get some data, దానిపైన ఏమో టెక్నాలజీ పెట్టి. సో what kind of technologies they use Python, they work on Raspberry Pi. So you have to connect yourself with more problem solving technologies. బీ బ్లాక్ చైన్ అనుకున్నాం అనుకోండి, బ్లాక్ చైన్ ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేయాలి. బ్లాక్ చైన్ సొల్యూషన్ మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో క్రియేట్ చేయాలి. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, డిమాండ్ సప్లై ఇష్యూస్ వస్తాయి. డిమాండ్ సప్లై ఎట్లా మీరు చేస్తారు? మోస్ట్లీ త్రూ క్యాప్చరింగ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ది IoT డివైసెస్ అవి. సో ఇట్లా మీరు ఎవ్రీ పర్సన్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ దేర్ డూయింగ్ దర్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, దే షుడ్ కమ్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ అ రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ టెక్నాలజీ బెటర్ కాదు అనేది చేంజెస్ ఇన్ 6 months స్పాన్. ఇప్పుడు మేము ఈ టెక్నాలజీ వాడతాం, నెక్స్ట్ 6 months తర్వాత ఆ టెక్నాలజీ వాడాం. సో దెర్ ఇస్ నో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ అ రైట్ టెక్నాలజీ. కానీ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ హౌ మచ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఎనీ, బీట్ అండ్ IoT స్పేస్ ఆర్ జనరేటివ్ ఏఐలో. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇప్పుడు మీరు ఏ కంపెనీలో పనిచేస్తారు, ఆ కంపెనీ పైథాన్ యూజ్ చేస్తే పైథాన్ యూజ్ చేయాలి, లేకపోతే వేరే యూజ్ చేస్తే వేరేది యూజ్ చేయాలి, అంతే అదే నడుస్తుంది. కాకపోతే ఏంటంటే ఓవరాల్ జనరేటివ్ ఏఐలోకి వెళ్ళాలి, బ్లాక్ చైన్ లోకి వెళ్ళాలి, IoT స్పేస్ లోకి వెళ్ళాలి, మెటావర్స్ లోకి వెళ్ళాలి, Web3 లోకి వెళ్ళాలి. వెళ్ళినప్పుడు ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్స్ అవే ఉంటాయి, కొంచెం ఆర్కిటెక్చర్స్ మారుతూ ఉంటాయి. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే మనం వీ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ది స్టూడెంట్స్, దే హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఐ మైట్ బి ఏబుల్ టు సాల్వ్ ఈవెన్ వెన్ ఐఎమ్ నాట్, if I want to start. సో ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ మైండ్ సెట్ ఉన్నప్పుడు మీరు చదువుకునేది వేరు,
మీరు ఒకవేళ ఒక ఫ్లాక్ ని ఫాలో అయినప్పుడు చదువుకునేది వేరు అంతే. సో యూ వాంట్ టు డిఫరెన్షియేట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. యూ వాంట్ టు బి ఇన్ దట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ యు వాంట్ టు బి అన్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. అదే మీకు చెప్తూనే ఉన్నాను కదా, బీట్ జపాన్ ఆల్సో దట్స్ ద సేమ్ థింగ్. ఐదర్ యూ గో ఇన్ టు బిగ్ కంపెనీ ఆర్ బికమ్ అన్ ఎంటర్ప్రీనియర్, ఈవెన్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. You follow a flock or you become you stand out of the crowd. So you choose your paths in the, be it technologies also. Technology lo kuda meer enni technologies నేర్చుకున్నా గానీ if you want to stand out, you will get a better salary. That was a whole thing that we were discussing, right? So how you differentiate yourself, that's one. So overall గా మీ లైఫ్ లో ఇంత టెక్నాలజీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా, సో ఎవరికైనా తెలియనివి లేకపోతే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ యాప్స్ కానీ ఏంటి యూజ్ చేస్తారు అసలు మీరు? నాకు ఇంగ్లీష్ యాప్స్ ఏమి లేవు. వాట్సాప్ ఒకటే ఉంది ఇంగ్లీష్ యాప్. నేను ఎక్కువ యాప్స్ యూజ్ చేయను. రీసెంట్లీ ఐఎమ్ యూజింగ్, బికాస్ ఐ ట్రావెల్ లాట్, ఐఎమ్ యూజింగ్ eSIMs అని ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది. I'm using that. I'm actually meeting an eSIM entrepreneur in Bangalore next month. Okay. Because I saw that's a very big industry. So we were thinking of meeting an entrepreneur who's into this eSIM space. Yeah, that's an app. We use a lot of, I don't use much apps actually. Slack use just a maybe company and WhatsApp. Yeah, and then we use Line, which is our communication tool. So yeah, that's all maybe. Not many apps. Thank you so much, Aditya. Thanks a lot for sharing your Thank you very Japanese much. experience and technology and knowledge with us. Thank you. Thank you very much. సో చూసాం కదండి, ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు మనకి వచ్చిన గెస్ట్లందరూ కూడా యుఎస్, యూకే, యూరోప్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తే ఈసారి మనకి గెస్ట్ జాపాన్ నుంచి వచ్చారు. అండ్ తను హెల్త్ కేర్ అండ్ టెక్ సొల్యూషన్స్ లో వాళ్ళ కంపెనీ గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. అండ్ స్టూడెంట్స్ అసలు ఏం నేర్చుకోవాలి, టెక్నాలజీస్, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండాలి, అసలు ఒక ఆంటర్ప్రినర్ కావాలనంటే వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండాలి, ఈ ఇంటర్వ్యూలో మనం అన్ని తెలుసుకున్నాము. మీరు ఈ ఎపిసోడ్ చూసినట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి మీకు నచ్చిందా లేదా అని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.